to learn another language? If you're learning a language and you want to know what your level is, this video is for you. اگه دارید زبان رو یاد میگیرید و میخواید بدونید در چه سطحی هستید، این ویدیو برای شما مناسبه. Hello everyone, I'm Jamila and here's English with JeJe. Welcome to my channel. سلام به همه، من جمیلم. اینجا انگلیش with JeJe است. به کانال من خوش اومدید. Stages of learning another language. سطوح یادگیری یک زبان. The cognitive benefits of learning another language are undeniable. People who speak more than a language have better concentration, better listening skills, improved memory, problem solving and critical thinking skills, and ability to multitask. You might want to know what your level of another language is, or how long it takes to learn another language. I'm learning Turkish and French right now, and I can tell you that the amount of time told in this video is not that much exact for everyone. It differs person to person, but it can give you a general perspective of the journey you're headed to. من خودم در حال یادگیری زبان ترکی و فرانسوی هستم. اما پیش از اینکه ویدیو رو شروع کنیم بهتون بگم که زمانهایی که توی این ویدیو گفته شده برای همه دقیق و یکسان نیستن. ولی میتونه یک دید کلی به شما بده که یادگیری یک زبان تقریباً چقدر طول میکشه. The Common European Framework of Reference for Languages, that's called CEFR, is an international standard for the language learning skills. It describes language abilities at a 6-point scale, from A1 for beginners to C2 for those who have mastered the language. حتما کلمه CEFR رو شنیدین. مخفف Common European Framework of Reference of Languages. CEFR لیول های زبانی رو به 6 بخش تقسیم میکنه. از A1 که برای مقدماتی هست تا C2 برای کسی که یک زبان رو به صورت کامل دیگه مستر شده. Now let's see how long is each stage. بریم ببینیم هر مرحله تقریبا چقدر طول میکشه. Stage 1, beginner, or A1. It starts with 0 months up to 6 months. لول یک A1 یا مقدماتی که از 0 ماه شروع میشه تا نهایتاً 6 ماه طول میکشه. At this stage, you're full of enthusiasm and energy. Everything is new and you're learning very quickly. And you're using whatever you're learning. You're in the honeymoon period. You have time and energy to devote to this. And as a result, progress is very quick. Grammar is a large, scary concept, but not now. You're not worried about it right now. Everything is difficult, but you're making a rapid progress, and that feels good. مرحله اول یا A1 که از 0 ماه شروع میشه تا نهایتاً 6 ماه یک مرحله هست که شما پر از انرژی و هیجان هستید. همه چیز جدیده. یه مقدار مطالب ممکنه سخت باشه ولی همون چیزهایی رو که یاد میگیرید رو به سرعت استفاده میکنید و این خیلی به شما انگیزه میده که بتونید یادگیری رو ادامه بدید. گرامر یک مبحث سنگینه ولی شما الان خیلی بهش دقت نمیکنید. خیلی سریع یاد میگیرید که کلمه ها و عبارت هایی که یاد میگیرید رو بتونید در مواقع مختلف استفاده کنید و این خیلی حس خوبی میده. At this stage, little by little, you can learn how to introduce yourself, how to describe things, and you can ask and answer simple questions. Also, you can interact with other people in a way that teacher can help you. تو این مرحله شما یاد میگیرید که بتونید خودتون رو معرفی کنید، یک سری جاها، مکانها و اشخاص رو بتونید توصیف کنید، یک سری سوالها رو بپرسید و به اونها پاسخ بدید و یک سری مکالمات رو به صورت معنادار انجام بدید. Enjoy the quick progress you're making and try to make learning a language into a habit. Understand that you're learning a lot and quickly, but it is gonna get harder. Decide now whether you want to commit for a long time. از سرعتی که توی یادگیری دارید لذت ببرید و سعی کنید همین الان یادگیری زبان رو تبدیل کنید به یک عادت. در برنامه روزانه خودتون بگنجونید. متوجه باشید که دارید سریع یاد میگیرید ولی قرار مباحث سخت‌تر بشه. این رو بپذیرید و از الان براش آماده باشید. همین الان تصمیم بگیرید که میخواید این برنامه رو برای بلند مدت داشته باشید
یا نه. Stage 2, elementary to pre-intermediate. It's also called A2 and it takes 6 months to 1 year. مرحله دوم A2 یا elementary تا pre-intermediate گفته میشه و بین 6 ماه تا 1 سال طول میکشه. This is the stage that sorts the wheat from the chaff. Those who took up learning a language as a fad start to drop off. And you realize that you're in a long haul. And you have a choice now. Learning a language is whether a labor of love or a struggle. تو این مرحله مشخص میشه که کیا مرد میدونن. اونهایی که برای سرگرمی یادگیری یک زبان رو یاد گرفته بودن و خیلی پشت کار نداشتن از دور خارج میشن. و متوجه میشین که کم کم داره موارد سخت میشه. توی مرحله باید تصمیم بگیرید که یاد گرفتن یک زبان قراره از روی عشق باشه یا یک چالشی که بعد از این مدتی خستتون کنه. At this stage, you can use frequent sentences and phrases related to personal information, like family information, shopping, local geography and given addresses, and also employment. You can also describe the immediate environment around you. توی این مرحله یاد میگیرید که توصیف‌های کاملتری داشته باشید. از شغلتون، از خانواده‌تون، میتونید آدرس‌ها رو بدید، آدرس بگیرید و یک سری مکالمات کاملتر رو بسازید. At this stage, you'll understand that your motivation starts to wane. Progress slows down as the easy peasy of the beginner is gone. Speaking starts to become a major frustration as you realize how far your tongue is behind your ears. This is one of the hardest stages of learning a language. توی این مرحله کم کم انگیزه شما کمرنگ میشه و مدت زمانی که به یادگیری یک زبان اختصاص دادید ممکنه نصف بشه. علتش هم این هست که موارد ساده‌ای که توی سطح مقدماتی یاد میگرفتین دیگه تموم شدن و مباحث کمی پیچیده‌تر شدن. مهارت صحبت کردن یه مقداری چالش برانگیز میشه براتون. چون متوجه میشید که چقدر زبانتون از گوشتون عقب‌تره. این مرحله یکی از سخت‌ترین مراحل یادگیری یک زبانه. Although it seems more of a struggle, you have to take a look back and see what motivations you had at the start point. Choose learning a language as a labor of love rather than a struggle. Understand that this is the hardest part of learning another language. And things will get easier if you pass this curve successfully. 2 کلید مهم موفقیت، انگیزه و پشتکاره. سعی کنید برگردید به عقب و انگیزه‌ای که در ابتدای راه داشتید رو برای خودتون مرور کنید. هدفاتون رو بنویسید که یادتون نره. سعی کنید به یادگیری زبان بیشتر با عشق نگاه کنید تا اینکه یک چالش خسته کننده. حواستون باشه که این مرحله سخت‌ترین مرحله تو یادگیری یک زبانه و اگر از این پیچ با موفقیت رد بشید بعد از اون دیگه کارها راحت‌ترن. Stage 3, pre-intermediate to intermediate. It takes around 2 to 3 years and it's called B1. مرحله سوم pre-intermediate تا intermediate هست که تقریبا 2 تا 3 سال طول میکشه و B1 هم بهش گفته میشه. Good things will come to those who persevere. This is the steepest part of the learning curve. And if you're able to make it up to intermediate level, there's a good chance you can keep going. موفقیت از آن کسانی هست که سخت کوشن. این مرحله از یادگیری دیگه توی شیب سرازیریه و اگر تا اینترمدییت رو با سلامتی و موفقیت بگذرونید خیلی احتمالش هست که بقیه‌اش رو هم ادامه بدید. At this stage, you have a great grasp of grammar and vocabularies to understand up to 80% of what you hear and read. Speaking skills, both fluency and accuracy, have improved a lot. And you start having more in-depth conversations. Listening is also a lot easier at intermediate level, and you enjoy a lot more of making communication with others. تو این مرحله تقریبا گرامر و وکابولری رو تا 80% رسوندید. اگر چیزی رو میشنوید یا میخونید تا 80% رو متوجه میشید. مهارت صحبت کردنتون توی accuracy یعنی دقت و fluency یعنی روون بودن خیلی پیشرفت کرده و میتونید مکالمه های طولانی تر و عمیق تری داشته باشید.
مهارت شنیداریتون هم توی این مرحله تقویت شده و ارتباط توی مرحله خیلی برای شما لذت بخش تره. Try to have as many real conversations with real people as you can. Increase your input as much as you can. Now it's the best time to start watching the films and movies in your target language. Read the newspaper and books in that language. And change the language of your phone or Facebook or Instagram, if you haven't changed up to now, into the target language. توی این مرحله سعی کنید تا جایی که میتونید با آدم‌های واقعی مکالمه‌های واقعی داشته باشید. الان بهترین زمان هست که شروع کنید فیلم‌هایی ببینید به زبان مقصدتون، کتاب‌ها و داستان‌هایی رو بخونید که به زبان مقصدتون هستن و همینطور زبان گوشیتون و نرم افزارهایی که استفاده می‌کنید رو به زبان مقصد تغییر بدید. Stage 4, upper intermediate and beyond. It takes 3 years and more, and it's called B2. مرحله چهارم B2 upper intermediate و بالاتر که تقریبا 3 سال و بیشتر طول میکشه. After 3 years, or maybe sooner, you start to break into fluency. Everything gets easier, and you enjoy using the target language in your life rather than a subject to be studied. You can have fulfilling conversations with native speakers. And as a result, you spend much more time in that language. This has the happy consequence of further improvement in your language, and it becomes more like a loop. The more you enjoy the language, the more time you spend immersed in it, and the better you become. تو این مرحله که ممکنه 3 سال یا کمتر زمان ببره، شما دیگه به مرحله روون رسیدید. تقریبا مباحث براتون راحت‌تر شده و در حقیقت اون زبان رو به زندگی خودتون وارد کردید. توی این مرحله میتونید با اونهایی که زبان مادریشون زبانی که شما دارین یاد میگیرین هست، صحبت‌های کامل‌تر و طولانی‌تری داشته باشین. این اتفاق یک نتیجه خوشحال کننده داره که باعث میشه زمان بیشتری رو به یادگیری و استفاده از اون زبان اختصاص بدید. در حقیقت شما میافتید در یک چرخه‌ای که هرچی بیشتر از اون زبان لذت میبرید، زمان بیشتری رو درش غرق میشید و در نهایت بهتر میشید. At this stage, you can understand both concrete and abstract concepts, including technical subjects and specializations. You can produce a long text using the variety of vocabulary and complex sentences. توی این مرحله میتونید مباحث تخصصی تر رو در موردشون صحبت کنید یا بنویسید. همینطور توی نوشتار و صحبت کردنتون از دایره لغات بهتر و فراتری استفاده میکنید. Stage 5, or C1. From this point onward, it's up and away. At this stage, you can understand a wide range of demanding texts and recognize implicit meanings. You can express yourself fluently in a way that maybe a native speaker cannot understand that this is not your mother tongue. You can produce a clear, well-structured, and detailed text on complex subjects, showing a controlled use of organizational patterns, coherence, and cohesion. مرحله پنجم که C1 هم بهش گفته میشه، دیگه از اینجا به بعد زمان دست شماست. توی هر 4 مهارت زبانی مباحث شما پیشرفته تر شدن. اینجا میتونید در مورد مباحث تخصصی تر بنویسید و بخونید و صحبت کنید. در حقیقت انقدر روون شدید که اگر با کسی صحبت کنید که اون زبان اصلیشه، ممکن اصلا متوجه نشه که این زبان مادری شما نیست. And the last stage is C2 or Proficient. سطح ششم C2 یا حرفه‌ای. You can understand literally everything heard or read. You can summarize the information you hear or read. You can reconstruct the arguments and contents into a coherent presentation. You can express yourself very fluently and clearly. توی مرحله تقریبا هر چیزی که شنیده میشه یا خونده میشه رو متوجه میشید. میتونید اطلاعاتی مربوط به مباحث پیشرفته‌تر رو خلاصه کنید و دوباره اونها رو به صورت کامل و پیشرفته ارائه کنید. At this stage, you can find the language you are learning enjoyable. So make sure that you bring the language you're learning into your life. And for this,
You don't need to go to a country that speaks that language. You don't need to compartmentalize your time into study time anymore. Rather, look for ways to bring that language into your life without necessarily putting a specific time for studying that language anymore. توی این مرحله لذت واقعی یادگیری یک زبان رو تجربه کردید. هرچی بیشتر باش وقت گذروندید، بیشتر پیشرفت کردید. و متوجه شدید که برای همچین کاری نیازی نیست برید به کشوری که اون زبان رو صحبت میکنه. در حقیقت دیگه نیازی ندارید که بخشی رو برای مطالعه اختصاص بدید. Now that you learned all the 6 stages of learning a language, tell me on the comment part which language you're learning and what level you're in. الان که 6 مرحله یادگیری زبان رو یاد گرفتید، توی بخش کامنت ها بنویسید که چه زبانی دارید یاد میگیرید و چه سطحی هستید. Thank you for learning English with JeJe. Don't forget to hit the subscribe button and ring the bell to get notified of my new videos. مرسی که با JeJe انگلیسی رو یاد میگیرید. یادتون نره که سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو فشار بدید که هر وقت ویدیوی جدید ساختم یوتیوب بهتون خبر بده. See you around! I have made a sample of 2 Cambridge placement tests in next part. You can take your time and answer these questions to understand approximately what your level is. The first one is the general English and the second one is the business English. The first one gives you a general perspective to your level of English, and the second one is a good option for those who want to work in an English environment. You can read each question and think for 15 seconds, and then the answer is shown to you. Each test has 25 questions. And if you cannot answer any of the questions, then your level of English is A1, so you have to start from 0. If you answer approximately 1 to 5 questions right, then your level of English is A2. Around 5 to 10 right answers is under B1. If you can answer 10 to 15 questions right, then your level of English is B2. And if you can answer between 15 to 20 questions right, then your level of English is approximately C1. And more than 21 right answers goes under the category of C2. It's a good chance to see what your level of English is. Then take your pencil and paper and get ready to accept this challenge. Don't forget to write in the comment part the result of your tests. در ادامه 2 تا سامپل تست کمبریج رو براتون گذاشتم که اولین امتحان جنرال انگلیش، انگلیسی عمومی رو به شما میده و امتحان دوم انگلیسی برای بیزنس و حرفه است. هر تست 25 تا سوال داره. میتونید هر سوال رو بخونید و 15 ثانیه فرصت دارید که فکر کنید و بعد از اون جواب درست رو ببینید. اگر هیچ کدوم از سوال‌ها رو نتونید درست پاسخ بدید، پس لول شما A1 و مقدماتیه. اگر بین 1 تا 5 سوال رو درست جواب بدید، لول شما A2. اگر بین 5 تا 10 سوال رو درست جواب بدید، شما در سطح B1 هستید. بین 10 تا 15 پاسخ درست، لول B2. 15 تا 20 پاسخ درست، C1. و 20 تا 25 پاسخ درست، C2. خیلی فرصت مناسبی است که خودتون رو به حک بزنید و ببینید در چه سطحی از زبان انگلیسی هستید. آماده این؟ مداد کاغذتون رو آماده کنید و در آخر نتیجه امتحاناتتون رو توی قسمت کامنت بنویسید.